Hello, hi. Come to class number 12, same chapter, problems continuation. By using elementary operation ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. A is equals to I think 2 1 1 2 is the problems which we have done in the previous class. The every first element which is in first column is 1. That is the benefit to us. Now there is a 2, some small change in the working group. Problem type is same. Yes, please come to the first step. Let A is equals to IA. Don't write it as a AI. Don't write it as a IA is better. AI ಬರೆದ್ರೆ ಬರಲ್ವಾ ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ನಾವು ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅದು ಒಳಗಡೆ ಹಂಗೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು, ರಿಸ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ IA. A is equals to IA. Then substitute the value of A from LHS 2112 to I 1001. Let it be. After writing these two steps, we have to take transformation, elementary operation. After writing these two steps for every problem, please catch this point. We have to apply elementary row operation or elementary column operation. Before that, if you take row operation or a column operation, the entire procedure is wrong. After writing these two steps only, you can write the row operation or column operation. Okay? Yes. In very first step, our target is to make a LHS matrix is identity matrix. Is it or not? Yes. For identity matrix, what first element, first column element should be 1. In previous last 2-3 problems, every problem having first column element is 1. Then we continue with the step number 2. In this problem, one step is added to it. So number of steps will be increased by 1 step. Okay, what is that? Please. To make this element as 1, there is a simple technique. Change R1, R2. Interchange R1, R2. Interchange R1, R2. Then we will get 1, 2, 2, 1. RHS also 0, 1, 1, 0. This becomes C. Okay. Next. This element is to be 0. Why? Our target is to make this is an identity element. In which direction? U shape. 1, 0, 1, 0. If we getting identity matrix, 99% of the problem is completed. Okay. To make this 2 is 0, this 2 present in second row. So operation is about second row. Hage R2 minus. If we subtract 2 minus 1, we get 1. But we should want 0. So what to do? 2 times R1. What changes here? R2. Is it only this matrix? No. In entire step. What is not changes in this step? R1. So 1, 2, 0, 1 as right it is. Next, come to second row. R2, 2. 2 minus 2 times 1, 0. Again R2, come here. Come to second row. Second row minus 2 times first row. 1 minus 2 times 2. Nothing but 1 minus 4. I think it is minus 3. Minus 3. Okay, next. Yes, have a minute. Next, come to RHS. 1 minus 2 times 0. 1. 0 minus 2 times 1. 0 minus 2, nothing but minus 2. Yes. Now, this minus 3 becomes 1. Minus 3 lies in R2. So, R2 changes to divided by minus 3. R2. Yes. Then R1 is not altered.
write as it is 0 1 a. Okay, 0 by minus 3, minus 3 by minus 3, minus 1 by minus 3, minus 2 by minus 3. Minus minus get cancelled. Is it identity? No. This 2 is to be 0 present in first row. So operation is on first row. R2 dash changes to R1, R1 dash changes to R1 minus 2 times R2. Why I am multiplying 2 for this row number 2? If you multiply with 2, 2 minus 2 0. Yes. What is the changes going on here? Which row is changes to new row? First row. Then what about second row? Copy as it is. Please complete this step. Yes. R1 changes to 2 times R2. 1 minus 2 times 0. 2 minus 2 times 0. 0 minus 2 times this term. Allige 0 minus 2 times minus 1 by 3. Minus or minus? Plus. That is nothing but I think 2 by 3. Next, this is rough work. 1 minus in first row. R1 1 minus 2 times R2 2 by 3. And nothing but 3 ones are 3. 2 to the 4. 3 minus 4 minus 1 by 3 I think. Hage sir. 2 to the 4 ಇದೆ 3 into 1 3. 3 minus 4 minus 1. Okay. Is it identity? Yes. Then in place of this we have to write A inverse. Allige A inverse ಏನು? A inverse is equal to 2 by 3 minus 1 by 3 minus 1 by 3 2 by 3. Yes, please you remember one thing. In every class in general I am taking workbook examples. What the material already issued to you, that is nothing but workbook. ಅದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ 1 ಬೇಡ, ಬೇರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ 2 ಮಾಡಿ ಒಂದು ಜನರಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ವರ್ಕ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು. ನೀವು ಮೂರ್ಖರು ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದು ವರ್ಕ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹುಡುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ರಾಂಗ್. ಯಾಕೆ ನೀವು ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದೇ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕೆ ನಾನು? ಈಗ ನಾನು ಬೇರೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು, ಜನರಲ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೀವು ಇವಾಗ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಸ್ಪೇಸ್ ಉಳಿದ್ರೆ, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಸ್ಪೇಸ್ ಉಳಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಹಾಫ್ ಪೇಜ್ ರೈಟ್ ಉಳಿದ್ರು ಸಹ ಸ್ಕೇಲ್ ತಗೊಂಡು ನೀಟಾಗಿ ಒಂದು ಗೆರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊ. ನಿನ್ ಗಂಟೆನ ಹೋಗಿದ್ದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಯಾಕೆ ಸರ್ ಇದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಬುಕ್ ನನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ 1 ಇದೆ. ನಾನು ಬುಕ್ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟು ನಾನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 1 ಇದೆ, ಅವಾಗ ಇದು ಆನ್ಸರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ I am not writing question number for this problem because the problem is not there in workbook. In my workbook ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಓಕೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಲ್ಲಾದರೂ ನೀವು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಅದನ್ನ ಸ್ಪೇಸ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಎಸ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್? ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಆಪರೇಷನ್ ಫೈಂಡ್ A inverse. Some of you, majority of the students, by hard work or by intel, they learn the working rule for some particular problem, but they forget the question. Working rule ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕಲಿತು ಈ ವರ್ಕಿಂಗ್ ರೂಲ್ ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಅಂತ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೂರ್ಖರಾಗ್ತಿರ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕ್ವಶನ್ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಜ್ಞಾಪಿಸಿದೆ. ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಆಪರೇಷನ್ ಫೈಂಡ್ A inverse ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಎಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿರಬೇಕಿತ್ತು? 1 ಇರಬೇಕಿತ್ತು, ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಲೆಟ್ A is equals to IA ಅಂತಾನೆ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. Substitute the value of A 2 1 1 1 is equals to identity 1 0 0 1, that is equals to A. So in each and every problem we are applying row operation. ಬರೆಯೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಮರ್ತ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗೆ let us use the row operation.
ಕಾಲಮ್ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ನಾವು ಯಾವುದಕ್ಕಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಟೈಪ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಎಸ್, ದಿಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ 1. ವೈ? our target is to make LHS matrices what? Unit matrix. So shall we interchange? R1 interchanges to R2. So 1 1 0 1 capital L. Next second row 2 1, next 1 0 barda. So 1 barda. This is 2 1 0. Dead easy. Which is in R2 changes to R2 minus. If we take direct R1, 2 minus 1 becomes 1, but we want 0, so that's what we are multiplying to. This multiplication of 2 only for 1, sorry, entire row including RHS, catch this point. We are changing second row, but what we are not changing first row. Please copy first it, to black the wrong address. Now maada answer tappu jagakku hoಗಬಾರದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎಸ್, ಪ್ಲೀಸ್. ಆರ್ 2 minus 2 times 1 0. 1 minus 2 times 1 minus 1. 1 minus 2 ಆಗುತ್ತೆ, ಬೇಕಾದ್ರೆ 2 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಕೊಡಿದ್ದು R1 ಅಂತ. ಎಸ್, 1 minus 2 times 0. 0 minus 2 times 1. ಸೊ ಎ ಹಾಗೆ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಇಸ್ ಇಟ್ ಐಡೆಂಟಿ? ನೋ. R2 dash changes to R2 by minus 1. Minus of 1 divided by minus 1 plus ಆಗುತ್ತೆ. So any changes in R1? No. Copy as it is. Yes. 0 by minus 1, minus 1 by minus 1, 1 by minus 1, minus 2 by minus 1. Is it identity? No. This element becomes 0. How to make it simple? 1 minus 1. We are in the direction of U shape. ಸರ್ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ತಿಲ್ಲ, ಸಾರಿ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ತಗೊಂತಿದ್ರೆ ಹೊರತು ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಝೀರೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು ಬರ್ತಿರೋದು ಹೀಗೇನೆ. ಈಗ ಎಲಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಯಾವ ಶೇಪ್ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ. ಎಸ್, ದಿಸ್ ಒನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ R1 become a 0. So changes like this. 1 minus 1 direct subtraction. What we are not changed in this step? R2. So please copy first it. Okay. 1 minus 0 1. 1 minus 1 0. 0 minus half minus 1 plus 1. 1 minus 2 minus 1. What is this? Identity. Then shall we write A is equals to A inverse into A? Yes. Then what is A inverse? 1 minus 1 minus 1 2. Is on the side of camera? Please kamtidiya? Yes, kamtide. Yes, problem is over. A inverse compulsory ಬರಬೇಕು. Sorry, matrix symbol used for here. ಎಸ್, ಸ್ಟೆಪ್ಸನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಡೆ, ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಟೆಪ್ ಬರ್ತೀನಿ, ನಾನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಟು ಮೇಕ್ LHS ಆಸ್ ಐಡೆಂಟಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎ 1 ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ನೋಡಿ. ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಆ ಅರ್ಲಿಯರ್ಸ್ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ರೋಸ್ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೋ ಜೊತೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೋ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಲಮ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಓಕೆ. ಎಸ್, a similar problem, same by using elementary operation, find A inverse. That is the problem. In previous two problems they will give 1 in second row first element. That is what we want to find in first column. ಆ 1 ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ಗೆ ಎತ್ತಾಕೊಡ್ತೀವಿ, ಈಸಿ ಆಯಿತು. ಈಗ ಎಲ್ಲೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಏನೇ ಆಗಲಿ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ 3 ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಏನಾದ್ರು ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೋಯ್ತು. ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ವರ್ಕಿಂಗ್ ರೂಲ್ ಫಸ್ಟೇ ಬರೀತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಲೆಟ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು IA. A means 2 3 5 7. I means 1 0 0 1. A means A as it is. After completion of these two steps, you should take row transformation. Otherwise, the entire working rule is wrong. They won't give marks. They will give 0 marks, please. Yes. Even though if it is not 1, I will interchange R1 and R2. Please, I will tell you the reason. Wait. 5 7 2 3. Just 0 1 1 0 S. Then what to do?
If you subtract this 5 from 2, 5 minus 2 becomes 3, but not 1. So that's what I will do. R1 changes means dash. R1 minus 2 times R2. Why I am taking 2 for R2? If we multiply entire R2 by 2, this 2 2s are 4. 5 minus 4, it becomes 1. That is the result. So that is we are changing first row but not second row. So please first you better to fill second row 2 3 1 0. Okay. Yes. R1 minus 2 times R2. 5 minus 2 times 4 1. 7 minus 2 times 3 1. 2 times 2 6. 0 minus 2 times 1 minus 2. 1 minus 2 times 0 1. Yes, again this you have to make it this matrix as identity matrix in U shape. That is the working rule. Yes, we have to make it 0. Yes, which is in R2. Changes to R2 minus R1. Suppose if you are taking R2 minus R1, then 2 minus 1 becomes 1, but not 0. We are not changing first row here. So please fill that first row as it is. First you complete that work. Yes, 2 minus 2 times 1, 0. 3 minus 2 times 1, 1. Is it? Amen. Yes. R2, 1 minus of minus plus 2 times 2, 4. 1 plus 4, I think it is 5. It is 5, I think. Okay, next please. 0 minus 2 times R1. 0 minus nothing but minus 2. Unfortunately, this element we are getting 1. That is benefit to us. Next step only ಇದನ್ನ 1 ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದನ್ನ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಲೇನ್ 4 ಇದ್ರೆ R2 by 4, 5 ಇದ್ರೆ R2 by 5, ಮೈನಸ್ ಇದ್ರೆ R2 by minus ಈ ತರ ಮಾಡ್ತಿದ್ವು. ನಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೇ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ 1 ಅದಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅದೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನೀವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ನೋಟ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಪಿ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟದ ಮೆಥಡ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಜ್ಞಾಪಕ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೇನೋ ಮಾಡಿಸಿರ್ತೀರಿ, ಬಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಯುವರ್ ಸೀನಿಯರ್ ನೋಟ್ಸ್. ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಸಹ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ನಿನಗೆ ಡೌಟ್ ಬಂದರೆ ಮಾತ್ರ ನೋಡಬೇಕೇ ಹೊರತು ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರಷ್ಟು ಮುನ್ನುತ್ತಿನ ಕೆಲಸ ಇನ್ನೇನಿರಲ್ಲ. ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ನಿಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ನೋಟ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ಮಾಡ್ಕೋ, ಯೂಸ್ ದೆಮ್ ಇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ ವೇ. ಹೇಗೆ ಸರ್ ಅಬ್ಸೆಂಟ್ ಆದೆ ನೋಟ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊ. ನಾನು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟೆ, ಯಾರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೆಯೋರು ಬಿಡು ಸ್ವಂತ ಅಂತ ಕಾಪಿ ಮಾಡೋದು ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ? ಏನು ಬರಲ್ಲ. ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಮೊನ್ನೆ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಬಂತು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಮೊನ್ನೆ ಬಿದ್ದಂಗೆ. ಪ್ಲೀಸ್, ಇದು ಕೈಂಡ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಮೀ. ಎಸ್, ಇನ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಆಸ್ 0. Left hand side becomes unit matrix, then 99% problem is over. So what to do? Make it this one. Ellide 1 R1. So R1 minus R2, direct subtraction. We are not changing in anything in row 2. Yes, 1 minus 0 1, 1 minus 1 0, minus 2 minus 5 minus 7. Is it? 1 minus of minus 2, 3. Yes, what is this? What is this? Identity. A inverse. ಯಾವ ಪ್ಲೇಸ್ A inverse ಬರ್ದಿರೋದು ಲಾಸ್ಟ್ ಬರೀಬೇಕು. A inverse is equals to minus 7, 3, 5, minus 2. Yes. ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಹೋದರೆ ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ A inverse ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಲಿತೀರಾ. ಅಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ರಾಂಗ್ ಆದರೆ, ನನಗೆ ಆನ್ಸರ್ ರಾಂಗ್ ಬಂದಿದ್ದಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ವೆಯ್ಟ್, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಟಾಪಿಕಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಹೇಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಎಸ್, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಒಂದ್ಸರಿ ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ನಾನು ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಅದು ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಆದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಾಪಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಏನೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಏನೇನು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ಲೀಸ್
ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ. 1 2 3 4th ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್ಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ನೋಟ್ಸ್ ತೆಗೆದು ನೋಡಿ. ನಾನು ಇಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಪಾಠ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸೀನಿಯರ್ಗಳದ್ದು, ಬಟ್ ಆ ಮೆಥಡ್ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಮೆಥಡ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಮಾಡಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಲೇಬೇಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು. Yes, I am going to solve every problem in this topic because some hard steps are there. ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಕಷ್ಟ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಇಡೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಹೊರಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನೀವು ಇದನ್ನು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ತೊಗೊಂಡು ನೀವು ಸ್ವಂತ ಮಾಡದೇ ಇರಬಾರ್ದು, ನೀವು ಸ್ವಂತ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಸ್, ದ ಕಾಮನ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಲೆಟ್ ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಐ ಎ. ಎ ಮೀನ್ಸ್ 2 1 7 4, ಐ ಮೀನ್ಸ್ 1 0 0 1. ಎ ಹಾಗೆ. These two steps are compulsory for every problem. Then we have to go for row operation. Yes, let we apply ಬರೆಯೋಣ. ಏನಂತೆ, let we apply row operation ಅಂತ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬರೆಯೋಣ. ನಾನು ಕೆಲವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸೇರಿಸ್ಕೊಡಿ, ಸೂಪರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ. ಎಸ್ ಎಸ್, is there one anything? Is there one in either first or second row? No. Here one is there. No, I am asking either in place one or place of second row is one. No. So even though one is not present in both the rows, please interchange R1 and R2. This is the interchange symbol. Okay, 7 4 2 1 0 1 1 0, that is A. Yes, if you subtract 7 from 2, we left with 5, but we want 1, is it? So what I am making here, R1 minus 3 times R2. Why I am using 3 here? If you multiply this 3, we get 6. 7 minus 6 becomes 1. That is a technique. Yes. We are not changes anything in second row, is it? So copy as it is. Yes. 7 minus 6 1. 4 minus 1 ತಪ್ಪು. ಇದಕ್ಕೆ ಆಲ್ರೆಡಿ 3 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಆರ್ಟಿಗೆ. 4 minus 3 1. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 0 minus 3. ಅದೇನು ಸರ್, 1 ಇದ್ರೆ 3 ಹೋಗ್ತೀರಾ? ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ನಾವು 3 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಇಲ್ಲೇ? 0 ಮೈನಸ್ ಇದಕ್ಕೆ 3 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೇವೆ. 0 minus 3 minus 2. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 minus 3 times 0. ಯಾಕೆ ಸರ್ ಇದು ಪದೇ ಪದೇ 3 ಅಂತ ನೋಡಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ 3 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗೂ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 1. ಓಕೆ, ಇಸ್ ಇಟ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ? No. Then what to do? Yes, please listen carefully. This element become a 0. It is in R2. So we have to change R2 as 2 times R1. ಇದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ 2 multiplied to 0. Yes, we are not change anything in first row, is it or not? So leave it as it is. Please maintain this A in every step, otherwise won't get mark. They will provide only 2 marks if you do that mistake. Yes, 2 minus 2 times 1 0. 1 minus 2, ಇಲ್ಲಿ 2 ಇರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ರೋಗೆ ನಾನು 2 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಸ್, 1 minus half minus plus 2 to the 4. 1 plus, I think it is 5. Is it? Anything mistake? Wait. R2. What is R2? R2 ಏನಿದೆ? 1 ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಮೈನಸ್ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಸ್. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಏನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಣ್ತಿದೆ. ಪ್ಲೀಸ್. ಎಸ್, 0 minus 2 times 1 minus 2. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಎಸ್, ಪ್ಲೀಸ್. ದಿಸ್ ಟರ್ಮ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 1 for identity matrix. So which is in R2 dash. ಅಲ್ಲಿಗೆ R2 by minus 1. Divide every element of second row by minus 1. So please don't change any element in I think don't mix up the writings, please. Once again 1. Yes, ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಎಲ್ಲೂ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. R2 0 by minus 1 0 minus 1 by minus 1 ಪ್ಲಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ R2 ನ minus 1 ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು. ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಸಿಂಬಲ್ ಇದು. ಎಸ್, now please come to here. ಈ 5 by minus 1 I think but minus 5.
Minus 2 by minus 1 nothing but 1. Minus 2 by minus 1 nothing but 2. 2. Yes. Yes. Now we have to make this one as 0. Okay. This one present in which row? First row. So operation required on first row. R1 minus R2. Okay. We are not changing our second row. Okay. Please, there is a small mistake here. Please. R1 minus 3 times R2. If you multiply this number by 3, 0 minus 3, it becomes minus 3. Please, mistake ಆಗಿದೆ. ಇದು minus 3 ಆಯಿತು. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲೂ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರ್ತವೆ. ಯಾಕೆ? R2, this is R2. Minus 2 times R1. This becomes minus 6. So, this becomes I think 7. Please, 7. Next. This becomes minus 7. Okay. This is iದೇನಾಗುತ್ತೋ ಇದು minus 7 ಆಗುತ್ತೆ. Please, small changes. 0 minus 3 minus 2 ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲಾನು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಯಿತು. ಪ್ಲೀಸ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿಬಿಡಿ. ಎಸ್ 1 minus 0 1 1 minus 1 0. ಎಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಲಿಸನ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ. ಇಸ್ ಇಟ್ minus 2? ಮತ್ತೆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅದನ್ನು. ಎಸ್ minus 3 minus 7 minus 7. ಅಲ್ಲಿ minus 3 plus 7 nothing but 4. 1 minus 2 minus 1. This is it. Okay. Is it I? Yes. A into A inverse. So what is A inverse? 4 minus 1 minus 7 2. ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಬರೀಬೇಕು ಈ ಸ್ಟೆಪ್ಪು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಮಾರ್ಕ್ ಇಲ್ಲ. ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸು. ನಾನು ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಒಂದು 20 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಇಲ್ಲಿ 0 minus 3 ನಾನು minus 2 ಬರ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್, ಅದೇ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ನಡೆದಿತ್ತು. ನಾನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲೂ minus 2 ಇತ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೂ minus 2 ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ minus 5 ಬಂದಿತ್ತು ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಸರಿದೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು. ಒಂಚೂರು ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ. Yes, please, I am written here 4 problems. Dead easy. If you interchange and then start, okay, it will getting answer. Or subtract R1 minus R2, we get 1. No problem. Yes, come to this. ಇದಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕ್ಲೂ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ. ಇಫ್ ಯು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ದಿಸ್ 3 by 2, that is R1 changes to 2 times R1 minus R2. Why I am multiplying first row by 2? If you multiply first row by 2, this becomes 6. 6 minus 5 1. ಸೊ ಅದನ್ನ 1 ಬರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬೇರೆ, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬೇರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಇದು ವರ್ಕಿಂಗ್ ರೂಲ್ ಅಲ್ಲ. ಪ್ಲೀಸ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೋಡಿ, R1 changes to 2 times R1 minus R2. ಅವಾಗ ಇದು ಕೂಡ ನಾವು 2 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡುವ. ಇನ್ನೂ ಬರುತ್ತೆ, RHS IA ಬರುತ್ತೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಎಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇಫ್ ಯು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ R1 minus R2, 4 minus 3 becomes 1, then you can start. But there is a problem here. Yes, I will do it. Please. Yes, come to solution of that problem. Yes, please. First you have to write net A is equals to IA. Don't use AI. Okay. Substitute in place of A 3 minus 1 minus 4 2. I nothing but 1 0 0 1. A nothing but take itself. Okay. What to do? There is no 1 either in first or second.
shall we add R1 changes to R1 plus R2. R1 R2 ಕೂಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಒಂದ್ಸರಿ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಎನಿಥಿಂಗ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ R2? ನೋ. ಪ್ಲೀಸ್ ಕಾಪಿ ದಮ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. 0, 1 as it is. Yes. R1 plus R2 means this is entire R1. This is entire R2. R1 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡು R2 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಬರೋ ಆನ್ಸರ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅದು ಮೀನಿಂಗ್. ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಇನ್ನೂ. ಎಸ್. 3 minus 4 minus 1. Minus 1 plus 2. 1 plus 0. 0 plus 1. So this is the process. So ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಏನು 1 ಬರಬೇಕಿತ್ತು, -1 ಬಂತು. Okay. Don't bother about that minus. ಏನಪ್ಪ ಮಾಡಿದೆ? R1 ಅನ್ನ -1 ಅಂತ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದೆ. ಮಾಡ್ಕೋಬೋದಾ? ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. Is anything changes in R2? No. Please copy them as it is. -1 by 1. -1 by 1. It becomes 1. -1 by -1. -1. 1 minus 1 by 1 by -1. -1. This is also -1. We are getting 1. This 4 becomes 0 ಅಲ್ವಾ? ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಯೂನಿಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅದು ಟಾರ್ಗೆಟ್, ಅದು ವರ್ಕಿಂಗ್ ರೂಲ್. ಬ್ಲೈಂಡ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ವರ್ಕಿಂಗ್ ರೂಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಪ್ಪ ಇದೆ? ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಯಾವುದನ್ನಪ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ. ಡ್ಯಾಶ್ ಮೀನ್ಸ್ ನ್ಯೂ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ಅಂತ. ಚೇಂಜಸ್ ಟು ಹೇಗೆ? R2 plus 4 times R1. ಸರ್ ನೀವು ಯಾಕೆ R1 ಅನ್ನು 4 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಲು ಒಂಚೂರು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ಸರ್ ನಮಗೆ? ಹೌದು, ಇಲ್ಲಿ 4 ಆದರೆ -4 plus 4 becomes 0. That is the technique. A 4 not only for this one, entire first row in both the matrices RHS and LHS. Okay. Anything changes in first row? No, please. ಇಲ್ಲ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಎಸ್ -1 -1 a ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಭಾಳ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನೀವು ಬೋರ್ಡ್ ಮುಂದೆ ಇದ್ದರೆ, ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಬೇಗ ಕಂಡಿತೀರಾ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಮೊಬೈಲ್ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಆಗಿರ್ಲೂಬಹುದು. ಪ್ಲೀಸ್ ಅದು ಆ ಥರ ಆದರೆ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್ ಎಸ್ ಪ್ಲೀಸ್. R2 plus 4 times. ನಾವು R1 ನಲ್ಲಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಯಾವುದೇ ತಗೋ 4 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ತಗೋಬೇಕು. ಇವಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನೋ ತೋರಿಸಲಿ ಅದು ನೀನು 4 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲ. ಎಸ್ ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 2 -4. ಅದೇ ಸರ್ ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ರಿ. ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಈ ಮೈನಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 2 -4 -2 0 -4 ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ. ಹೌದು, ಈ ಮೈನಸ್ ಸೇರ್ಕೊಂತ ಇದೆ. 1 -4 -3 ಶೋರ್. ಎಸ್ ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ +1. ಎಲ್ಲಿದೆ? R2. ಏನು ಮಾಡೋಣ? ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋಣ? ಎನಿಥಿಂಗ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ R1? ನೋ. -0 by -2, -2 by -2, -4 by -2, -3 by ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್ ಎಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಟ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 0. ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ? ನೀವು ಬರೀ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಬರೀವಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು? ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಏನು? R1. ಸೊ R1 ಡ್ಯಾಶ್. ಓಕೆ. ಎನಿಥಿಂಗ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ R2? ಇಲ್ಲ. ಎನಿಥಿಂಗ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ R1 ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದೇ R1 ಅನ್ನ ಚೇಂಜಸ್. ಮತ್ತೆ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಚೇಂಜಸ್ ಅಂತ ಕೇಳೋದೇನಿದೆ? ಎಸ್ 1 plus 0 1 -1 plus 1 0 -1 plus 2 -1 plus 3 by 2. Separate working rule. Is it under set of camera? Yes. 2 into -1 -2 plus 3 -2 plus 3 1 by LCM 2 ಹಾಗೆ ಬಂತು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? Is it right? Yes. Is it A inverse into A? Yes. So A inverse is equals to 1 by 2 2 3 by 2. ದಯವಿಟ್ಟೆಲ್ಲಾದರೂ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಆಗಿದ್ರೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಎಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ. ಎಲ್ಲಾದರೂ ಆಗಿದೆಯೇನೋ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ.
ಎಸ್, ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ತಪ್ಪಾಗಿದೆಯೇನೋ. ನಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರಿ ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. ಎಸ್, ಏನು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದೆ. Now we are going to learn some unknown thing about A inverse by using elementary operation. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಾ? A inverse ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋವಾಗ ಎಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಆಪರೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿರೋ ವಿಚಾರ ಒಂದು ತಿಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದೇನು ಸರ್ ಇಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ, ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗೆ ಈ ವಿಚಾರ ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಏನು ಹೇಳ್ರಿ ಸರ್? While finding A inverse by elementary operation, please listen carefully. You should learn this. If somewhere application of row transformation or application of column transformation, while making LHS is a unit matrix, everything you know. If LHS matrix is equal to identity matrix, then problem 99% of the problem is over. Is it? ಹಾಗೆ ನಾವು ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಐಡೆಂಟಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ರೋ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಿರ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಎಂಟೈರ್ ರೋ ಆಗಲಿ ಎಂಟೈರ್ ಕಾಲಮ್ ಆಗಲಿ ಝೀರೋಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಂಟೈರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಂಟೈರ್ ಫಸ್ಟ್ ರೋ. ಆ ಥರ ಎರಡೂ ಬರಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. ಐದರ್ ಎಂಟೈರ್ ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಆರ್ ಎಂಟೈರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ಆರ್ ಝೀರೋಸ್, LHS ಓನ್ಲಿ LHS ಸೈನ್ ಆರ್ ಝೀರೋಸ್. then A inverse does not exist ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ಮುಗಿದೋಯ್ತು. ಪ್ಲೀಸ್, A inverse does not exist ಅಂತ ಬರೆದುಬಿಟ್ರೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯಿತು. ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಎಸ್, ದೇರ್ ಆರ್ 2 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ಸಪ್ರೇಟ್. ಇದರಲ್ಲಿ A inverse ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ವ ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಬರೋಣ. A is equals to IA, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಎ ಅಂದರೆ 6 - 3 - 2 1, ಐ ಅಂದರೆ 1 0 0 1, ಅಗೇನ್ ಎ ಅಂದರೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟಾಗ್ತದೆ. ಎಸ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಮೇಕ್ ದಿಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ 1 ಆರ್ ದಿಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ 0. ಹೇಗೆ ಮಾಡೋಣ? ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದೇ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಎಸ್, ಲಿಸನ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ. ಈಗ ನಾವು ಏನೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರು ಇದು 1 ಬರೋ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ತೀರಾ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಸರ್? ಇಫ್ ಯು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ದಿಸ್ ಬೈ 3 ಅಂಡ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ವಿ ಗೆಟ್ 0. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇನು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನೇನು ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದೇ ಸಲ R1 ಚೇಂಜಸ್ ಟು R1/6 ಮಾಡಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಸರ್, ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ, ಇಸ್ ಇಟ್? ಪ್ಲೀಸ್ ಕಾಪಿ ದಮ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. Okay. Yes. If you divide this by 6/6, you get 1. Minus 3/6 minus half. Is it? This is 1/6. This is 0 by anything. 0 bitaki. This is half. Okay. We get 1. So next we are going to make this -2 is 0. How to solve? Please multiply this with 2. This means entire row and add. We get 0. Yes. ಸಾರಿ, ಯಾವುದೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾಲ್ ಬಂತು, ದಯವಿಟ್ಟು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೀವು ಕ್ಷಮಿಸಲೇಬೇಕು ಪ್ಲೀಸ್. ಸಾರಿ.